So what have you written? מה כתבת? כתבתי שאני כועסת ומתוסכלת ממחלת הסרטן שהתגלתה בגופי. I am angry and frustrated about the disease of cancer discovered in my body. So before they told you had cancer, were you upset about cancer? אז לפני שאמרו לך שיש לך סרטן, האם היית מעוצבנת על הסרטן? לא. No. You became a believer. Boom. הפכת להיות מאמינה באחת. And with that comes stress. ועם זה מגיע מתח. It's not right or wrong. It's just before you believed it, there was no stress. זה לא נכון או לא נכון, אבל לפני שהאמנת בזה לא היה מתח. No fear. לא היה פחד. So if you would read that again, and where you have the word on, read it again, and we'll play with how to deal with this mentally. אני כועסת. בואי תקראי שוב ונראה איך אפשר להתמודד עם זה מנטלית. אני כועסת ומתוסכלת על מחלת הסרטן שהתגלתה בגופי. I am angry and frustrated about the disease of cancer discovered in my body. Okay, so where you have the word body, put the word mind. אז במקום שאת שמה את המילה גוף, אנא שימי את המילה mind. And read it exactly the same way. ותקראי שוב בדיוק באותו האופן. And see if that is as true or truer for you. ותראי אם זה אמיתי באותה מידה או יותר בעבורך. אני כועסת ומתוסכלת ממחלת הסרטן שהתגלתה בראשי. In my mind. I am angry and frustrated about the disease of cancer discovered in my mind. Yeah, isn't that what happened? האם אין זה מה שקרה? כן? Yes. So let's look at the next one. אז בואי נביט בבא. Or we could just look at, you have cancer, is that true? או בואי נתבונן בזה, יש לך סרטן, האם זו האמת? כן. Yes. You have cancer. Can you absolutely know that it's true that you have cancer in this moment? האם את יכולה בוודאות לדעת שזאת האמת, שיש לך סרטן ברגע הזה? כן. Yes. And how do you react when you believe the thought, I have cancer? וכיצד את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה, יש לי סרטן? What happens? מה קורה? חוסר אונים. Helplessness. So describe it. Where does the feeling, you think the thought, I have cancer, and then somewhere in your body, it hits. That feeling hits. Where is that? אז כשאת חושבת את המחשבה, יש לי סרטן, זה נוחת היכן שהוא בגוף שלך. איפה זה? בדיוק כמו איפה שאת מראה. Exactly where you have demonstrated with your body language. Now close your eyes. תעצמי את העיניים. So you think the thought, I have cancer, and you feel it right there. אז את חושבת את המחשבה, יש לי סרטן, ואת מרגישה את זה בדיוק שם. Now, continue to follow it all through your body. How much of your body does that feeling take over? אז תמשיכי לעקוב אחר התחושה, על כמה מהגוף שלך התחושה הזאת משתלטת. יותר על החלק התחתון של הגוף. More over the lower part of my body. You feel helpless. You feel those feelings that you've described. And then what happens in your life? את מרגישה חוסר אונים ואת הרגשות שתיארת, ואז מה קורה בחיים שלך? When you believe the thought, I have cancer. כשאת מאמינה למחשבה, יש לי סרטן. And I'm talking about your everyday living. ואני מדברת על חיי היום-יום שלך. You in your home alone. את בבית שלך לבד. How do you react when you believe the thought, I have cancer, and you feel hopeless, and that's happening? איך את מגיבה כשאת חושבת את המחשבה, את מאמינה לה, וזה מה שקורה בגוף?
בהתחלה זה מה שהרגשתי, הרגשתי שזה משתלט עליי. In the beginning, I felt that it was taking over my life. ואז החלטתי שאני מתחילה לעבוד על עצמי ולנסות לשכנע את עצמי שאני אצא מזה. And then I decided to start working with myself and convincing myself that I can get out of it. מאחר ועשיתי כבר דרך ארוכה בחיים ואני לא ילדה קטנה, אז הבנתי שאחרי כל המכשולים, אולי זה קטן עליי. Since I'm no longer a little kid and I've come away in my life, I realized that following all the hindrances, maybe I can deal with it. Well, whether you believe you can deal with it or not, have you noticed you're dealing with it? בין אם חשבת שאת יכולה להתמודד עם זה או לא, שמת לב לכך שאת כבר מתמודדת עם זה? ברור לי שאני בתוך תהליך, אבל כל כך הרבה פעמים הרגשות משתלטים על השכל שקשה מאוד לשלוט במחשבות. It's clear to me that I'm inside a process, but so many times the feelings take over the thinking that it's hard to get out of it. Yes. Of the thinking. Of the thinking. Yes. Yes. So now close your eyes and imagine you in your home. תעצמי את העיניים ותדמייני את עצמך בבית שלך. The same life. אותם חיים. Only without the thought, I have cancer. רק ללא המחשבה, יש לי סרטן. Imagine yourself today without the thought, I have cancer. דמייני את עצמך היום, ללא המחשבה, יש לי סרטן. Who would you be without the thought, I have cancer? מי תהיי ללא המחשבה, יש לי סרטן? בחזרה מי שהייתי קודם. Back to be who I was before. Well, that's who you are. אז זה מי שאת. You are the evidence. את הראיה לכך. You came here, you close your eyes and look at your life. את באת לכאן, תסגרי את העיניים ותתבונני בחיים שלך. Look at you living the same life, only without the thought. תראי את עצמך חיה את אותם החיים בדיוק, רק ללא אותה המחשבה. זה כמעט בלתי אפשרי. It's practically impossible. So let's turn around. I have cancer. אז בואי נהפוך את זה. יש לי סרטן. Can you find an opposite? את יכולה למצוא משהו מנוגד? אין לי. I don't have. So you might try, my thinking has cancer. את יכולה לנסות, למחשבה שלי יש סרטן. It's like your body doesn't know it has cancer. הגוף שלך לא יודע שיש לו סרטן. It's your mind that is thinking and believing that the body has cancer. המיינד הוא זה שחושב ומאמין שלגוף יש סרטן. Bodies don't think, don't feel, don't smell, don't taste. הגוף אינו חושב או מרגיש או מריח או טועם. Minds project that onto bodies. המיינד משליך את זה על הגוף. And because you believe it, it makes it real. וכיוון שאת מאמינה בזה, זה הופך עבורך למציאותי. And I'm not saying in this dream world that you don't have cancer. ואני לא אומרת שבעולם חלום זה אין לך סרטן. When the phone rings and it's someone you really want to hear from, someone you really love, כשהטלפון מצלצל וזה מישהו שאת ממש רוצה לשמוע ממנו, מישהו שאת ממש אוהבת, and you're laughing, ואת צוחקת, in that moment, do you have cancer? באותו הרגע, האם יש לך סרטן?
יכול להיות שיש, אבל אני לא עסוקה בו. It's possible that it's there, but I'm not dealing with it. You're not thinking about it at all. את לא חושבת על זה בכלל. It's exactly the way it was before the doctor told you זה בדיוק כפי שזה היה לפני שהרופא אמר לך. that you had cancer. שיש לך סרטן. But my life was changed. אבל החיים שלי השתנו. Again? But my life has changed. Yes, it has. Your thinking has changed. כן, החשיבה שלך השתנתה. And be very gentle. You don't have to know anything. Let's just keep traveling. אוקיי, הכל בעדינות, את לא צריכה לדעת שום דבר, בואי פשוט נמשיך כאן ביחד. Let's look at the next one. בואי נתבונן בבא. If my doctor said, Katie, you have cancer, אם הרופא שלי היה אומר, קייטי, יש לך סרטן, I would think that poor man, he must be very worried. הייתי אומרת, הבן אדם המסכן הזה, הוא כנראה מאוד טרוד. Bodies do what they do. Have you noticed? הגוף עושה מה שהוא עושה, שמתם לב? They do what they do, and then the mind names it something. הם עושים מה שהם עושים, הגוף עושה מה שהוא עושה, והמיינד נותן לזה שם. That's how it stays identified as a body. הוא ממשיך להזדהות כגוף. Let's look at the next one. בואי נביט בבא. יש את הסיבה, בגלל שהמחלה שיבשה את חיי, בגללה אני מרגישה שאיבדתי את האנרגיה להמשיך. Because the sickness has messed up my life, I feel that I have lost the energy to continue. So where you have the word sickness, put the word thinking and read it again. אז איפה שאמרת את המילה מחלה, שימי את המילה חשיבה ותקראי שוב. כי החשיבה שיבשה את חיי, ובגללה אני מרגישה שחיי איבדו את האנרגיה להמשיך. Because the thinking has messed up my life, I feel that I lack the energy to continue. Isn't that what really has happened? האין זה מה שבאמת קרה? Your thoughts about cancer are exhausting you? המחשבות שלך אודות הסרטן מתישות אותך. מתישות אותי, אבל אם אני לא אתעסק בהם, אני כאילו מתעלמת ממשהו שקיים. They are exhausting me, but if I don't deal with them, I'm ignoring something which exists. Well, you know, if my doctor believes I have cancer, then I just do what he suggests. את יודעת, אם הרופא שלי מאמין שיש לי סרטן, אני פשוט עושה מה שהוא מציע. My responsibility is to have a happy life, האחריות שלי היא לחיות חיים שמחים, not a fearful one. ולא חיים מפוחדים. So I work with my mind and my doctor works with my body. אז אני עובדת עם המחשבה שלי, והרופא שלי עובד עם הגוף שלי. He went to med school, I didn't. הוא למד רפואה ואני לא. He's better qualified. הוא יותר מתאים לתפקיד. ואני מרגישה שאני הבוס של הגוף שלי, ואני צריכה גם לקחת אחריות. But I feel like I'm the boss of my body and I too need to take responsibility. Okay. Okay, so let's continue to work on the thoughts. אז בואי נמשיך לעבוד עם המחשבות. השאלה השנייה זה איך היית רוצה שהמצב ישתנה? אני הייתי רוצה שהמחלה תיעלם. I would like the disease to disappear. Is that true? האם זו האמת? Yes. כן. Can you absolutely know that it's true that you want this disease to disappear? האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת שאת רוצה שהמחלה הזאת תיעלם? לחלוטין. Absolutely. How do you react when you believe this thought? כיצד את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת? And the doctor says you have cancer? והרופא אומר שיש לך סרטן? אז אני לקחתי אחריות על הגוף שלי, ואני מנסה לטפל בו בדרך שנראית לי הכי טובה.
So I've taken responsibility for my body and I try to take care of it in the way that I see best fit. And I hear you're still frightened. ואני שומעת שאת עדיין מפוחדת. And I think it's wonderful for you to take responsibility for your body. ואני חושבת שזה נהדר בשבילך לקחת אחריות לגבי הגוף שלך. Wonderful things come out of fear sometimes. דברים נפלאים נובעים מן הכאב לפעמים. מן הפחד לפעמים, סליחה. And I'm asking for stressful effects of this thought. ואני שואלת לגבי השלכות מלחיצות של המחשבה הזאת. How do you react when you believe this thought? כיצד את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת? Stressful reactions. תגובה מלחיצה. בעיקרון אני מנסה לתפקד רגיל, אבל תגובה מלחיצה. Basically, I try to function normally. יש לי פתיל קצר. I have a short fuse. Good. And then what? טוב, ואז מה קורה? The stressful things that happen. הדברים המלחיצים שקורים. How do you react when you believe this thought? אני מרגישה שאני קצת מגיבה ביתר רגשנות למצבים שהילדים שלי והמשפחה שלי לא כל כך נהנים מהם. I feel that I respond over emotionally to situations and my family and children don't really benefit from that. Yes. So, who would you be without this thought? אז מי תהיי ללא המחשבה הזאת? Close your eyes and imagine your life exactly the way you've been living it. תעצמי את העיניים ותדמייני את החיים שלך בדיוק כפי שאת חיה אותם. Only without this thought. רק ללא המחשבה הזאת. אני מרגישה, גם לפני המחלה הרגשתי שהחיים שלי הגיעו בדיוק למקום ששם רציתי להגיע. היה לי טוב שם. Before the sickness, I felt that my life has come exactly to the place where I wanted it to come to. I felt good over there. So look at you living your life without this thought. אז תתבונני בעצמך חיה את החיים שלך ללא המחשבה. The life you have lived after the doctor told you you had cancer. החיים שאת חיה וחיית אחרי שהרופא אמר לך שאת חולה בסרטן. Watch that same life, only without the thought. אותם חיים, רק ללא המחשבה. I want the cancer to leave. אני רוצה שהסרטן יעזוב. סביר להניח שהחיים שלי היו נראים קצת יותר רגועים. Most likely my life would be more relaxed. So, read the thought again the way you wrote it. אז תקראי שוב את המחשבה כפי שכתבת אותה. It's number 3, right? It was like the cancer, I want the cancer to leave, or I need the cancer to leave. What was it? שהמחלה תלך, תעזוב אותי, שחיי יחזרו לקדם ואמשיך לחיות. That the sickness will leave me, my life will be as it was before, and I will continue living. So it was the one before that. אז ההוא שלפני זה, שהמחלה תיעלם. that the sickness will disappear. And the one before that. וההוא לפני זה, שהמחלה שיבשה את חיי, בגללה אני מרגישה שחיי איבדו את האנרגיה להמשיך. that the sickness has messed up my life, and because of that I have lost the energy to carry on. Okay, so you have lost the energy to carry on. Is that true? אז את איבדת את האנרגיה להמשיך. האם זאת האמת? כן. Yes. And are you carrying on? והאם את ממשיכה? ברור. Of course.
So you have lost the energy to carry on, is that true? אז איבדת את האנרגיה להמשיך. האם זו האמת? כנראה שלא. Apparently not. Very good. טוב מאוד. That's so good for you to know. זה כל כך טוב עבורך לדעת. I have lost the energy to carry on. Turn it around. איבדתי את האנרגיה להמשיך. תהפכי את זה. What's the opposite of I have lost? מה ההבדל של אני איבדתי? אני מצאתי את האנרגיה להמשיך. I have found the energy to continue. Yes, you never lost it. כן, מעולם לא איבדתי אותו. You've been carrying on, את המשכת, but your mind, the thoughts tell you you can't carry on, and you believe it, אבל המחשבות שלך אומרות שאת לא יכולה להמשיך, ואת מאמינה להן. and the reality is you are carrying on. והמציאות היא שאת ממשיכה. I want you to understand how powerful a thought is. אני רוצה שתביני כמה כוח יש למחשבה. You carry on and carry on. את ממשיכה וממשיכה. The thought tells you you can't carry on, and reality is showing you you are. המחשבה אומרת לך שאת לא יכולה להמשיך, והמציאות מראה לך שאת ממשיכה. But you're believing your thought אבל את מאמינה למחשבה about reality, and you're missing reality. אודות המציאות ומפספסת את המציאות עצמה. I was looking for the thought. I was recalling a thought you had, I need the cancer to leave, or cancer should leave. It was something like that. הייתה לך איזושהי שורה לגבי זה שאני צריכה שהסרטן יעזוב או משהו כזה? בשאלה 2 כתבתי שיעלם, בשאלה 3 כתבתי שהמחלה תעזוב אותי. For question 2, I answered that it should disappear, and in question 3, I answered that the sickness should leave. So cancer should disappear. Is that true? אז על הסרטן להיעלם, האם זו האמת? Can you absolutely know that it's true that cancer should disappear? את יכולה בוודאות לדעת שזו האמת, שעל הסרטן להיעלם? זאת האמת שלי. This is my truth. And I've noticed that cancer comes and goes. ואני הבחנתי שהסרטן בא והולך. It does what it does. עושה מה שהוא עושה. Everything has a right to life. לכל דבר יש זכות לחיות. You know, Why in my body? אבל למה בגוף שלי? it does what it does, and it lives where it lives, זה עושה מה שזה עושה, וזה חי איפה שזה חי. just like you. בדיוק כמוך. Everything has a right to life. How do I know that's true? Here it is. לכל דבר יש זכות לחיות. איך אני יודעת שזאת האמת? כי ככה זה. Cancer should disappear. על הסרטן להיעלם. How do you react when you believe that thought? כיצד את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת? And the doctor says you have cancer? והרופא אומר שיש לך סרטן? יש לי איזשהו קול פנימי שמחזיק אותי. There is an inner voice that keeps me going, that holds me. I'm looking for stressful thoughts. אני מחפשת מחשבות מלחיצות. You keep reverting to ways of holding yourself. את כל הזמן חוזרת לדרכים שבהם את מחזיקה את עצמך. I want to look at your fear אני רוצה להתבונן בפחד שלך. and your stressful thoughts והמחשבות המלחיצות שלך. so that they are no longer hidden from you. כדי שהן לא יהיו יותר נחבאות ממך. אני מפחדת שהמחלה הזאת תגרום לי איזשהו סבל פיזי שיהיה לי קשה לעמוד בו.
I'm afraid that the disease will cause me physical suffering that I will have a great difficulty handling. אני מפחדת שאני אהיה תלויה באחרים. I'm afraid to be dependent upon others. אני מפחדת, אני יותר לא רוצה שהילדים שלי יראו אותי מסמורטטת. I don't want my kids to see me looking like a rag. Yes, so those are the images that you see. אז אלה הדימויים שאת רואה. That's how the mind works. ככה עובד המיינד. You think those thoughts and you see the images. את חושבת את המחשבות ואת רואה את הדימויים. That is how you react when you believe the thought cancer should leave. כך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה על הסרטן לעזוב. Those images and concepts are how the mind holds that identity in place. הדימויים והתפיסות האלה הם הדרך שבו המיינד מחזיק את הזהות הזאת במקום. And keeps that belief intact. הוא מחזיק את האמונה הזאת כפי שהיא. So, who would you be living your life without the thought cancer should leave? אז מי תהי חיה את חייך ללא המחשבה על הסרטן לעזוב? כנראה שאותו בן אדם רק יותר רגוע, אולי אפילו סדרי העדיפויות בחיים השתנו. Probably the same person, more relaxed, and maybe my priorities would change. Yes. And your focus. והפוקוס שלך. Your focus would be available for life. הפוקוס שלך יהיה פנוי עבור החיים. And taking care of yourself. ולטפל בעצמך. Cancer should leave. Turn it around. על הסרטן לעזוב, תהפכי את זה. אני צריכה לעזוב את הסרטן. I need to leave cancer. Your mind is cancer, 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 cancer. You're giving you cancer. המיינד שלך חושב סרטן, סרטן, סרטן. את נותנת לעצמך סרטן. Your focus could move to life. הפוקוס יכול לעבור אל החיים. But you're at war with what is. אבל את במלחמה עם מה שיש. And again, everything has a right to life, even cancer. ושוב, לכל דבר יש זכות לחיות, אפילו לסרטן. It is not an enemy. הוא לא אויב. It's a part of life. זה חלק מהחיים. We don't have to like it. It's a part of life. אנחנו לא צריכים לאהוב את זה, זה חלק מהחיים. Feel what happens to your body when you think the thought cancer should leave. תרגישי מה קורה לך בגוף כשאת חושבת את המחשבה על הסרטן לעזוב. And it doesn't. והוא לא עוזב. What happens to your body? Do you feel how it tenses up? מה קורה לך בגוף? את מרגישה את המתח? מתכווץ. I shrink. And you feel the pressure? ואת מרגישה את הלחץ? It makes it very difficult to be healthy when you're living like that. קשה מאוד להיות בריאה כשאת חיה ככה. אני מעולם לא הייתי חולה, עוד לא היה לי שפעת בחיים. I've never been sick. I never even had the flu before. You know, it's time. הגיע הזמן. That's how it appears. ככה זה מציג את עצמו. And for all you know, in this moment, you don't have cancer. ועד כמה שידוע לך, ברגע הזה אין לך סרטן. You know, if you haven't had an X-ray or a test in the last 10 minutes, who knows? אם לא עברת איזה בדיקה או צילום ב10 דקות האחרונות, מי יודע? Who knows? מי יודע? But believing the thought that you have cancer אבל האמונה במחשבה שיש לך סרטן, and the reactions that happen when you think that thought,
והתגובות שקורות כשאת חושבת את המחשבה הזאת, what is more painful, that thought or cancer? מה כואב יותר, המחשבה הזאת או הסרטן? הסרטן זה מחלה לא כואבת. Cancer is not a painful disease. So your thinking is a very painful disease. אז החשיבה שלך היא מחלה מאוד כואבת. או הביקורים במחלקה מדי כמה ימים. Or the visits to the department once every few days. Well, visiting the department is not a problem. הביקור במחלקה זו לא בעיה. Your thoughts about visiting the department, that's the problem. המחשבות שלך אודות הביקור במחלקה הן הבעיה. What are your thoughts on the way to the department? מה את חושבת בדרך למחלקה? אני בדרך כלל מקווה שהמצב יהיה יותר טוב. I usually hope that the situation will turn out to be better. That would make a good trip. זה היה הופך את הנסיעה לנסיעה טובה. If you believed in... Okay, so let's move into your negative thoughts. אז בואי ניכנס למחשבות השליליות שלך. Hope is an interesting word. תקווה היא מילה מעניינת. It implies a future. היא מורה על עתיד. It's not right or wrong, it's just, it gives you a future that isn't here yet. זה לא נכון או לא נכון, זה פשוט נותן לך עתיד שעדיין לא נמצא כאן. And then the mind fills that future in with what it thinks it wants. והמיינד ממלא את העתיד הזה במה שהוא חושב שהוא רוצה. What stressful thoughts do you have on the way to the department? איזה מחשבות מלחיצות יש לך בדרך למחלקה? שתהיה שם איזושהי החלטה שאני צריכה לקבל איזה טיפול שאני לא מתה עליו. That there'll be some kind of decision made over there that I need to receive a treatment that I'm not crazy about. Okay, so let's say you're on your way to the department. אז בוא נגיד שאת בדרך למחלקה. And you think the thought, they're going to give me a painful treatment. ואת חושבת את המחשבה שהם ייתנו לי טיפול כואב. Is that it? האם זה זה? לא. What kind of treatment? Why do you fear it? איזה טיפול? מדוע את מפחדת ממנו? אני מפחדת לאבד שליטה על הגוף שלי. I'm afraid to lose control over my body. So you're on your way to the department. אז את בדרך למחלקה. And you think the thought, they're going to give me a treatment and I won't have any control over my body. ואת חושבת את המחשבה, הם ייתנו לי טיפול ולא תהיה לי שום שליטה בגוף שלי. What happens when you think that thought? מה קורה כשאת חושבת את המחשבה הזאת? תוקפת אותי איזושהי הרגשה של חולשה פנימית. I am taken over by a feeling of inner weakness. And fear? ופחד. ומלווה בפחד. It's accompanied by fear. Yes. So who would you be on your way to the department without that thought? אז מי תהיי בדרך למחלקה ללא אותה המחשבה? They're going to give me a treatment and I'll lose control over my body. שהם ייתנו לי טיפול ואני אאבד שליטה על הגוף שלי. יותר חזקה. I would be stronger. Yeah, someone enjoying their trip. מישהו שנהנה מהנסיעה. So going to the department is not a problem. אז ההליכה למחלקה היא לא הבעיה. It's the thoughts that you're innocently believing on the way to the department. אלה המחשבות שאת מאמינה להן בתמימות בדרך אל המחלקה. Other than that, what a beautiful day. חוץ מזה, איזה יום נפלא. What a beautiful outing. איזה טיול נהדר. What else did you write? מה עוד כתבת? בשאלה מספר 4, מה הייתי רוצה, צריכה
כדי שהחיים שלי יהיו מרוצים ומאושרים. אז כתבתי שהמחלה תיעלם, ושיחזרו לי הכוחות שלי בחזרה. To question 4, I answered that the disease will disappear and I will get my life back. Good. The next one? הבא. That one doesn't need work. זה לא מצריך עבודה. You know, you could be right. יכול להיות שאת צודקת. מה שאני חושבת על המחלה זה שהיא נבזית ולא הוגנת. What I think about the disease is that it's contemptuous and unfair. My thoughts about cancer are המחשבות שלי אודות הסרטן הן שהמחלה נבזית ולא הוגנת. that it is contemptuous and unfair. yes, the way you judge cancer as though it didn't have a right to life. את שופטת את הסרטן כאילו אין לו זכות לחיים. דיברנו על זה שאנחנו שופטים את אלה שמולנו. We talked about judging those in front of us. And cancer is the thing close to you now. וסרטן זה משהו שקרוב אלייך עכשיו. It's a part of me. זה חלק ממני. Yes, it will have its life. יהיה לו את החיים שלו. או לא. Or not. Or not. But it's one thing for cancer to have its life. זה משהו אחד שיהיה לסרטן את החיים שלו. But the life of your mind can be very fearful. אבל החיים של המיינד שלך יכולים להיות מאוד מפוחדים. Much more painful than cancer. הרבה יותר כואבים מהסרטן. So deal with your thoughts and everything follows. תתמודדי עם המחשבות שלך וכל השאר יצמח מזה. הלוואי וזה היה כל כך קל. I wish it was that easy. Well, you know, for some of us it is. את יודעת, יש כאלה מאיתנו שעבורם זה כן כל כך קל. But we're working with our thoughts and using cancer as a symbol to get clear in our minds. אבל אנחנו עובדים עם המחשבות שלנו ומשתמשים בסרטן כסמל כדי להבהיר את החשיבה. To get clear in our minds what is really costing us our life. And it's not cancer. להבהיר לעצמנו דרך החשיבה מה באמת עולה לנו בחיינו וזה לא הסרטן. On the way to the department, cancer was not your problem. בדרך למחלקה הסרטן לא היה הבעיה שלך. Your thoughts about a treatment and losing control of your body. Your thoughts, that was the problem. המחשבות שלך אודות הטיפול ואיבוד השליטה בגוף הן היו הבעיה. Cancer was just going along for the ride. הסרטן פשוט הצטרף לנסיעה. Not causing any problems. בלי ליצור שום בעיות. So let's look at the next one. בואי נתבונן בבא. שאלה האחרונה הייתה, מה אינכם רוצים לחוות שוב? What would you not like to experience again? הרגשת חידלון. The feeling of cessation. So describe that. What is cessation to you? תתארי, מה זה חידלון עבורך? א', אני מפחדת לעזוב את החיים האלה כל כך מוקדם. I'm afraid, first of all, to leave this life so early. So what is the worst thing that could happen when you left life? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות שתעזבי את החיים? What do you fear? ממה את מפחדת? שהמשפחה שלי תיפגע. That my family will be hurt. So your family will be hurt. אז המשפחה שלך תיפגע. Your family will be hurt if you die. המשפחה שלך תיפגע אם את תמותי. Have you ever seen your family hurt? האם אי פעם ראית את המשפחה שלך נפגעת? לא במוות כזה. Not with such a death. Have you ever seen your family hurting? האם אי פעם ראית את המשפחה שלך כואבת?
דברים מינוריים. in minor things. And have you seen your family hurt? והאם ראית את המשפחה שלך כואבת? כן. Yes. So they're already experiencing what you fear, and you get to watch it. They always survive. אז הם כבר חווים את הדבר שאת מפחדת ממנו, ואת מתבוננת בזה, והם תמיד שורדים. הם יותר חזקים כנראה ממה שאני חושבת. They are apparently more strong and powerful than I think they are. Well, you've seen them hurt, and you've seen them get over it. ראית אותם כואבים ומתגברים. What else do you fear ממה עוד את מפחדת? would happen if you died? שעשוי לקרות אם תמותי. אני מפחדת לסבול. I'm afraid to suffer. So, you think you'll suffer after death? Before. Before? Okay. So, you have cancer, and you have the thought you're going to suffer. אז יש לך סרטן ויש לך את המחשבה שאת עתידה לסבול. With the cancer. עם הסרטן. Yeah, that's what you're afraid of. Yes. Yeah, It's a part of the sickness. yeah. זה חלק מהמחלה. So you're going to suffer. אז את עתידה לסבול. Can you absolutely know that that's true? לא. האם את יכולה בוודאות לדעת שזו האמת? לא. And what happens when you think the thought, I'm going to suffer? ומה קורה כשאת חושבת את המחשבה, אני עתידה לסבול? אני נתקפת בפחד. I'm struck by fear. And look at the images that happen when you're struck by fear and you think the thought, I'm going to suffer. ותראי את הדימויים שעולים כשאת נתקפת בפחד וחושבת את המחשבה, אני עומדת לסבול. Look at the mental images that you see when you think the thought. תראי את הדימויים שעולים לך מנטלית כשאת חושבת את המחשבה הזאת. אחד הדברים הראשונים זה באמת שאני hopeless ואני לא יכולה לעזור לעצמי. One of the first things is that I will be hopeless and will not be able to help myself. Yes. And then you have other images. ואז יש עוד דימויים. You're unable to help yourself. You're suffering. לא יכולה לעזור לעצמך, את סובלת. Do you see those images? את רואה את הדימויים האלה? פחות או יותר. More or less. So those images are what you're feeling and experiencing, not cancer. אז הדימויים האלה זה מה שאת חווה ומרגישה, אבל זה לא הסרטן. When you think the thought, I'm going to suffer with cancer in the future, כשאת חושבת את המחשבה, אני עתידה לסבול עם הסרטן בעתיד, mind immediately does its job, which is to give you all of the proof that it's true. המיינד מיד מבצע את תפקידו, שזה להציג בפנייך את כל ההוכחות שאכן זה כך. Through thoughts and images. בדרך מחשבות ודימויים. And then you experience that as though it were real. ואז את חווה את זה כמציאותי. אז איך אפשר לנסות לחשוב אחרת, כאילו, מעבר למודע? How can you try to think differently beyond what is conscious? Let's just stay where we are first. בואי נשאר שנייה בדיוק איפה שאנחנו. When those images and thoughts come, כשהדימויים והמחשבות האלה עולות, you're watching a movie. את מתבוננת בסרט. And that is what you're fearing. וזה הדבר שאת מפחדת ממנו. It's not real, it's a movie. זה לא אמיתי, זה סרט. You strike fear into your heart when you, as you witness that dream of you suffering. את טוענת פחד לתוך הלב שלך כשאת צופה בסרט הזה שלך סובלת. And losing control of your body. You're watching it. ואובדן השליטה בגוף, את מתבוננת בזה.
And cancer isn't hurting you at all. והסרטן אינו מכאיב לך בכלל. In reality, you're taking very good care of yourself. באמת, במציאות את מטפלת בעצמך טוב מאוד. But you're believing your mind as though the future were happening now. אבל את מאמינה למחשבות שלך כאילו שהעתיד קורה עכשיו. So what I suggest is that you wait for the real thing before you suffer. אז מה שאני מציעה זה שתחכי לדבר האמיתי לפני שאת סובלת. To know the difference between what's real and what's not. לדעת את ההבדל בין מה שאמיתי ומציאותי ומה שלא. And to notice. ולהבחין. And whose business is it what you do? ושל מי העסק, מה את עושה? שלי. My own. And whose business is it what cancer does? ושל מי זה העניין? עניינו של מי זה מה עושה הסרטן? עניינו שלו ושלי. His and mine. It's his own business. זה העסק שלו. אבל הוא חי בתוכי. But he lives inside of me. Well, that's his business. זה העניין שלו. You take care of your business, and that is working with your mind, which is to work with the end of suffering, the end of fear. את תטפלי בעסק שלך, שזה לטפל במיינד שלך, ובסוף הסבל. And to do whatever it takes to intelligently ולעשות כל deal מה with cancer. כדי לטפל בסרטן באופן אינטליגנטי. You do your very, very best. את עושה כמיטב יכולתך. And then cancer will live or die just like you. ואז הסרטן יחיה או ימות בדיוק כמוך. Just like this flower. כמו הפרח הזה. Just like everything. כמו הכל. Just like thoughts. כמו המחשבות. They come, they go. שבאות והולכות. That's the way of everything. כך הכל קורה. So work with your mind and have a wonderful life and allow cancer to come or go. That's what it will do. תעבדי עם המחשבה שלך, תהני מהחיים ותאפשרי לסרטן לבוא או ללכת, כי זה מה שהוא יעשה. You can do chemotherapy, you can do all kinds of things. את יכולה לעשות כימותרפיה, כל מיני דברים. And cancer will live or die. והסרטן יחיה או ימות. Just like everything else. כמו הכל. But in the process, I would question every stressful thought that would argue with reality. אך במשך התהליך הייתי חוקר את כל מחשבה מלחיצה שמתווכחת עם המציאות. And if you're persistent in this, you can have the happiest life, a life that you never imagined could be so beautiful. ואם תתמידי בזה, יכולים להיות לך חיים שמעולם לא דמיינת שהם יכולים להיות כל כך יפים. And I really invite you to it. ואני מזמינה אותך לכך. Any story about the future is going to frighten you, and I would question it. כל סיפור לגבי העתיד יפחיד אותך, ואני הייתי חוקרת את זה. Unless it's a story about a beautiful future. אלא אם כן זה סיפור לגבי עתיד מקסים. Those are movies you like to sit through. אלה סרטים שכיף לצפות בהם. But the nightmares, that's what the work is all about. Wake you up. אבל הסיוטים, כאן מתחילה העבודה, להעיר אותך. So do you have any questions? אז יש לך איזה שהן שאלות? אחד הדברים שמאוד התפלאתי על עצמי, מאחר ואני בן אדם מאוד ריאלי, שלקחתי את המקום הזה של כעס רגשי. One of the things that surprised me about myself, since I'm a very realistic person, is that I took the position of emotional anger. Yes.
You know, cancer is just one of those things that is out of our control. סרטן הוא פשוט אחד מהדברים האלה שנמצא מחוץ לשליטה שלנו. And we do what we can, and it is what it is, until it's not. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, וזה מה שזה, עד שזה לא. זה בדיוק מה שהרגשתי. הרגשתי שפתאום אני מאבדת שליטה על הגוף שלי, ואני נלחמת במשהו שיותר חזק ממני, שכאילו לא כדאי לי אפילו לנסות להיכנס לממש מלחמה. הבנתי שאני צריכה להגיע לזה דרך הראש, אבל זה לוקח אנרגיה. That's what I realized. I realized that I was entering a war, and that it's taking up a lot of my energy, and I somehow have to get to it through my mind. Yes. When we're at war with anything, we're losing. כשאנו במלחמה עם כל דבר, אנחנו מפסידים. It costs us our life. זה עולה לנו בחיים שלנו. אז כנראה שעוד לא נחתי מספיק. So apparently I haven't rested enough. Well, you know, what I can tell you in my life, I don't do war with cancer or blindness or not being able to walk. I've lived through some amazing things, and at no time have I opposed it. בחיים שלי אני לא נלחמת עם שום דבר, עם הסרטן או עם העיוורון או עם חוסר היכולת ללכת. אני התמודדתי עם כמה דברים מדהימים ואף פעם לא התנגדתי אליהם. I just see it as the way of it. אני רואה את זה כפי שזה. It's kind of like this flower. If זה כמו הפרח הזה. we take this flower, it's so beautiful. So it's really beautiful. And then, you know, we take another look. We think